Ayong adlaw mga grade 11 learners. So naa na punta karon og ako tamong tudluan karon unsaon pag-differentiate ang rational function gikan sa rational equation and rational inequality. This is your topic for this week 2 on the most essential learning competency. Okay, this is Teacher Beth and let's join it together on distinguishing rational function, rational equation, and rational inequality. So, ang atong objective karon is number 1, define rational function, rational equation, and rational inequality. And the second is to identify rational function, rational equation, and rational inequality. So, ang tanan, magsugod na siya sa gitawag nga polynomial. So, muna'y sinugdanan sa tanan. Unsa man daining polynomial? What is a polynomial? Polynomial is an algebraic expression where it has no variable whose exponent is negative or a fraction, no variable under a radical sign, and no term divided by a variable. So ngano maghisgot mo tag polynomial? Ikaning polynomial naa ni siya sa atong rational expressions, rational functions, rational equation, and rational inequality. So unsa itsura anang polynomial? So example og naa kay let me use the white ink. Okay? Example na kay x squared plus 1. O, this is a polynomial. Atong tanawon ha ang iyang requirement. Requirements are no variable whose exponent is negative. Okay? Or fraction baka siya. Exponent. Di na siya matawag na polynomial. No variable under a radical sign. No variable under a radical sign. Di po pwede. Tato pa, pwede ra ang number na asarusod sa radical sign pero dili pwede ang variable. Ikatulo, no term divided by a variable. No term divided by a variable. Unsa may ibuot ipasabot ana? Example, kay x plus 2. Pero ang imong variable, ang iya exponent 1/2. Polynomial ba ni? Dili siya makapasar sa unang requirement which is no variable whose exponent is duha di ay permiro nga requirement no variable whose exponent is negative or fraction. So kung nga case kay ang iya exponent kay fraction man, so di siya pwede, di siya makonsider nga polynomial. Ang tawag ani niya algebraic expression ra. Okay? Another example na kay x raised to negative 2 plus 3. Oh, is this a polynomial? The answer is no. Nga naman, because the exponent of x is negative. The requirement is no variable whose exponent is negative. Di siya pwede. Another example na kay square root of x plus 4. Oh, di siya polynomial. Because your variable is inside a radical sign. So, na-present sa radical sign. Pero, og naa kay square root of 4 plus x, pwede ni siya. This is a polynomial. Nga naman, 4 is not a variable. 4 is a constant. Requirement is, dapat ang variable, wala siya sulod sa radical sign. So, this one is a polynomial. This one is not a polynomial. Okay? And last is no term divided by a variable. So, example na kay x plus 2. Divide siya og variable nga x. O, di ni siya pwede. This is not polynomial. Okay? So, please remember this. Timan ini siya kay ato ni siyang gamiton karon. Inig-define na to sa rational function, rational equation, and rational inequality. So, karon kinahuman naman taghisgot sa polynomial, ngadto ta mo isbog sa gitawag nga rational expression. Okay? Kani siya ang mag-ingon na tag, maghisgot na tag, naka-base ni siya og maghisgot na ta og rational function, rational equation, and rational inequality. Og ang pinaka-base aning rational expression aning atong gihisgutan kaganina nga polynomial. Okay? Let's proceed and let's talk about rational expression. Okay, so sa man ng rational expression.
Is a rational expression. An algebraic expression, so algebraic expression ba siya? In the form of, it's only an algebraic expression in the form of a fraction. Sa ito pa di ay, rational expression, form siya of algebraic expression, pero ang iyang forma, fraction form. Where the numerator is a polynomial, discot na taan na kaganina, and the denominator, numerator is a polynomial, and the denominator is a non-zero polynomial. Kung sa may forma na niya, example na kay x plus 1. Diba? X plus 1, polynomial na siya. Nakapasar siya sa requirement. Walay variable nga na negative exponent, walay variable nga na exponent fraction, wala siya gi-divide og variable, and wala siya nakasulod og radical sign ang iyang variable. So, unsaon man ani niya pagkahimo nga rational expression? Kinahanglan ko no ang iyang forma murag fraction. Pero numerator sa fraction polynomial, ang denominator sa fraction polynomial sad, pero dili equal to 0. Unsay forma? Example na niya to ha. X plus 1, i-divide din mo siya og example, x plus 2. This one, hindi na siya mahimong rational expression. Yan naman, fraction form naman siya, di ba? Mauni ang atong numerator, and mauni ang atong denominator. Okay? And, atong numerator, polynomial siya, di ba? Si x plus 1 is a polynomial. And ang atong denominator is also a polynomial. So, unsaon man ani niya pagkahimo nga non-zero, dapat magbutang kag condition din ha. So, x plus 1 over x plus 2, where x is not equal to negative. Dapat mauni siya ang imong condition ha, where x is not equal to negative 2. Ano man, kung himuon na tong negative 2 ang imong x, ni sa ubos, awa ha, kung himuon nga negative 2 si x, plus na kung mahimo man siyang 0. Yeah, dili man pwede nga 0 ang imong denominator. Diba? Nasa condition denominator is a non-zero polynomial. Sa to pa, dawat ni siya nga rational expression, moingon ka nga x plus 1 over x plus 2. Pero kinahanglan ha, here na kay condition, ang imong x is not equal to negative. Okay? So, I hope it's already clear og unsa nang rational expression. So, rational expression, fraction ra na siya og porma. Fraction niya ang imong numerator polynomial, imong denominator polynomial sad, pero dili zero polynomial. Okay? So, now let's proceed to defining unsa man gyud ay nang rational equation. So, human na ta sa polynomial, human na ta sa rational expression, ari na ta sa rational equation. Ready? Let's begin. Okay, so muna siya ang definition sa rational equation. It's an equation involving rational expressions. So mura na din na siya mga rational expression pero equation siya. So meaning kung equation gani, moingon ganing ka nga equation na akay gigamit nga unsa man nga sign. Akay gigamit nga equal sign na. Okay? Sige, example na akay katong kaganina, x plus 1 over x plus 2. Ani, di pa ni rational equation. Kaya kung matay equal sign, wa pa man. Butangan din mo siya equal sign din ha niya. Magbutang sa kag laing value nga ni. For example, bisag usa lang ka number. Example, 4. Okay? X plus 1 over x plus 2 is equal to 4. Oh, this one is already a rational equation. Naa na kay equal sign. Okay? Another example. Let's say na kay x plus 3 over x minus 1 equal to x plus 2. Pwede na siya. This one is also a rational equation. Naka-equal sign. This one is a polynomial and yan naka fraction nga form. Importante naman lang yun nga. Para matawag ka nga rational equation, dapat naagyog kay fraction form diha. Adiin ang imong numerator is a polynomial and your denominator is a non-zero polynomial. Okay? So, unsa kay condition na to ani? Where x, naman na to yung condition ibutang ani,
Dili ni siya ma-zero. Kani okay ra na wa tay labot ana. Kani lang ang ato sa denominator. X is not equal 1. Kaya kung himuon nimo siya nga 1, 1 minus 1 will become 0. So, di na siya pwede. Okay? So, this is an example of a rational equation. So, ito pa, ang feature yun sa atong rational equation is na siya gigamit nga equal sign and naakay mga rational expressions. Pwede sa left, equal sign nimo na, pwede ang imong rational expressions na sa left, pwede og silang duha ang left o ang right close rational expressions, pwede po ang left number lang siya, unya ang imong right is a rational expression. Okay? So, I hope nakagets mo ato, naka-G mo og unsay rational equation. Again, ang rational equation mo gamit og equal sign from the word equation. Equal ang iyang root word. Okay? So, karon let's proceed to defining what a rational inequality is. So, naman ta sa rational equation, kita sa rational inequality. Alright, so unsa man ang rational inequality? Ara, inequality involving rational expressions. So naara gyapon siya yung mga rational expressions diha kaganina sa rational equation, pero kuan na siya, di na siya equation, inequality na siya. Okay? So unsa man ang mga inequality? Sa meaning sa inequality, dili equal. Ba unsa man tong mga symbol sa dili equal? Gamit ta og not equal, pailain mo gamit tag less than, gamit tag greater than, gamit tag less than or equal to, o mo gamit tag greater than or equal to. So example, pareha sa katong kaganina. Okay, naatay x plus 2 over x minus 1 is less than 5. Hani, gamit naman kag inequality nga less than o kanina man imong gigamit nga sign. So this one is not a rational equation. Ang tawag ani niya is a rational inequality. Okay? Another example. X plus 1 over x minus 1 is greater than or equal to x plus 2. Kana. This one is also an example of a rational inequality. Kay nagamit naman tag inequality symbol. Sa ato pa di ay basta mo gamit na ganing ka bisag asa ani kini nga mga symbols, mahimo na kang rational inequality basta ang left side sa imong inequality or ang right side ba kaha or ang both sides naa kay gitawag nga rational expressions. Okay? I hope naka-G gihapon mo adto. So karon mo proceed na ta sa pinaka-last ang rational function. Unsa man day ng rational function? Okay, so unsa man di ay ning rational function? We have here the definition. So a rational function, r of x, is a function of the form r of x equal to p of x over q of x, where p of x and q of x are polynomial functions and q of x is not equal to 0. The domain of r of x is the set of real numbers such that q of x is not 0. So mao-mao gyapon siya og kung ano o ganang description kay og definition kay dapat puno kani imong q of x diri imong denominator. Let me use the white ink. So kani imong denominator dili ni siya pwede nga ma-0, but kani kuno si p of x and si q of x are polynomial functions. So ang requirement sa polynomial unsa to? Dapat walay negative exponent. Dapat ang variable wala nakasulod sa radical. Dapat ang exponent walay fractions. So, mao na siya. Sa example, unsay forma ani niya? Example, you have f of x, a function of x equal to x squared plus 2x plus 1 over x minus 4. Kana. So, this is an example of a rational function. So, fraction iyang forma. Kakita ka na, tayo numerator. Mao niya ang atong numerator. Kani. This one is our numerator and naapod tayo denominator. Okay? So this is an example of a rational function. So unsay diferensya sa rational function o rational equation? Kanang rational function o rational equation, moingon gining kag rational function, nagyog kay sense ana of independent and dependent
variables. Sumura og kani nga part din na function siya kay kani siya dependent ni siya ang value ani magdepende sa kung unsay ibutang nimo nga ri sa imong x. Kung butangan na nimo ang imong x og mga values unya isolve na nimo siya kadto nga result mao to siya mahimong value sa imong f of x. Okay? So if we let panalitan f of x equal to y. So y is equal to x squared plus 2x plus 1 over x minus 4. So kani si y magdepende siya sa unsay value nga ibutang nimo ni x. Okay? So equation ra gihapon siya kay na kay equal sign pero function siya kay kani siya nagdepende function ni siya sa unsay imong value nga ibutang sa imong x, a function of x. Okay? Pero kadtong rational equation ko imong tan-awon, ang importante nimo adto is ang left side and ang right side sa imong equation are equal because you are using the equality sign, the equal sign. Okay? So maybe now you already know. I hope you understood ha, nakasabot sa unsa gyud ang rational equation, unsa ang rational function, unsa pod ang rational inequality. So karon atong i-try tagaan ta mog 5 items and determine, identify kung rational equation ba na siya, rational function ba na siya, or rational inequality. Okay? Alright, so atong i-try og answer kini nga mga items. Instruction. Identify whether the given is a rational expression, a rational equation, a rational inequality, or a rational function. So we have the items here. Item number 1, you are given q of x equal to x plus 3 all over x squared plus 7x plus 12. So unsa man ni siya? Is this a rational function? Is this a rational equation or a rational inequality? Unsa man ni siya nga atong item number 1? Okay, ang atong item number 1 is actually a rational. It is a rational function. Why? Because you are given q of x. Kani may atong hint ha kana. Ang meaning ana niya a function of x. So that's why this is a function. Let's go now to item number 2. Number 2, x plus 2 all over x squared minus 7x plus 4. So ang gihatag sa ato walay equal sign, walay inequality sign, wa tay symbol diha nga function siya. So this is only a rational expression. Yes, just a rational expression. Let's proceed now to number 3. X plus 2. This one, is this a rational expression, a rational equation, rational inequality, or rational function? The answer is, wala siya sa upat. Nga naman, because this is not a, unsa man, dili siya in fraction form, di ba? This is only an algebraic expression. Dili siya rational expression. Kay unsa ganitong rational expression? Rational from the root word ratio. Ang forma niya is a fraction. This one is not a fraction. So wala siya sa upat. Let's proceed to item number 4. This one. Basically this is a rational equation. So to pa kaning naa sa atong left side, kani siya equal ni siya sa atong right. Natay symbol nga equal sign. Last item. Okay, so this time naa na kay symbol nga inequality, less than x minus 2 all over 4 is less than x plus 1 all over x cubed minus 4. So unsa man ni siya? Yes, correct. This is a rational inequality. Okay, so that's it. I hope na amoy na learn sa atong session karon about definition, defining rational equation, rational inequality, and rational function. And makamauna mo unsaon pag-identify kung ang given is a rational equation ba, rational inequality ba, or a rational function. Stay safe always. Bye!